zvakafanana nemaprostitutes ekuti vamwe vacho vanotosiya vakavharira vana mudzimba, but vakavavharira mudzimba kudaro chida mwana anambobvira adya kubva makuseni kusvika nguva inozodzoka mai vake iyoyo. Vanhu vacho ndikuona kuti vazhinji vacho vane zvakawanda zvavanokwanisa kutoita muupenyu, asi nokuda kwemaresources varotoshaya kuti voita sei. So ndikunatsoona kuti future yavo iri very very bright, but inyaya kuti vari kushaya malimitations chete, but unatsoona vega kuti kwavari kuenda kwacho vanogona kutoenda kure vakaona vanovabatsira vakaona vanovasimudzira. These children are constantly facing abandonment issues, and these cause different types of psychological complications when looking at a child who feels I have no one. And it's not a good feeling to be, it's not a good position to be in, it's not a good feeling to have, which is why we use terms like "Mwanawe arikuita kungemuka." And you can't blame them because there's no modeling that is happening. There is no mother or father figure to guide a child as it should be. And I think even in the Bible, there's a quote, raise a child up the way they should go. And so in the absence of this, psychologically, this child is lost. They have no one to look up to, and they're sort of finding out life as they go by themselves. This is Rumbidzai Nyakudanga's story. A mother, a sister, a daughter, and a wife. And since 2016, she added to herself another title which comes along with so many responsibilities. Out of compassion, Rumbidzai introduced a school which is more of a daycare for less privileged children in her community. This is the Epworth community in Zimbabwe, a rudimentary settlement which is home to many less privileged families. This is where Rumbidzai's responsibility started, as she is picking up the pieces of helpless children, giving them hope through basic education and nurturing them to become better people in life. The mere mention of Epworth in Harare evokes images, structures that are some sort improvised, scattered everywhere, but this is also a home to people with so many dreams. Ndakwaona kuti vana vazhinji vane chido chokuda kudzidza, asi maresources acho ndo vanenge vasina. Vazhinji vacho vabereki vanenge vachida kuti vana vaende kuchikoro, asi chekuvapa chacho vanenge vasina kuti vaenzane kuti vafanane nevamwe vana vanenge vachiuya kuchikoro. Semuenzaniso, mabooks, mapencils, mauniforms acho, ukaenda une hembe mamwe vakapfeka mauniforms unoseka. Zvino zvatoratidza background yekumba kwauri kubva. Ndakaona zvekare kuti vamwe vabereki havasi kutoafodha mafees acho ekuti vagone kuendesa vana vavo kuzvikoro. Ndakaonawo zvekare kuti vana vazhinji vari kuaffectwa neenvironment yekuti vana havasina chimwe chinhu chavachagona kuita, havasisina tariro noupenyu hwavo. Vangofunga kuti tikangoita kuti zvongoseka kuti ukangona kafoneka ari pachaji ukakaba ukanotengesa wakutoona mari yako utoita zvakutofunga, vakutofunga kuti pamwe ndo life yacho inotoraramika, ndo upenyu hwacho hwatakutorarama. Saka chakanatondimotivheta inyaya yekuti ndaida kuvaratidza vana ava kuti they have a bright future. Kana vakagona kudzidza, vakagona kuita something, and ndaida kuti vazive kuti kune vanotovada. Bose vakataka kuitawo zvinoitawo vamwe vana vari natsofida kuti nesu tiri kudiwawo vakakosha. Iye zvino pachikoro panapa tine vana vanosvika ku60 kana vachinge vauya vese vana vangu. Ages atinawo totangira pa6 months kusvika pa12 years. Kutoro kwatoita vana vepachikoro panapa ndine vamwe vana vakatoya vega personal, vachitotaura kuti inini handiti ndoda kuendawo kuchikoro, asi mama vangu havakwanise, mama vangu havasi kunzwisisa kuti inini ndoda kuendawo kuchikoro, vana ivo ndirovatora. Tine vamwewo zvekare vane maparents avo ekuti anotonatsouya ega kuti inini zvinhu zvakandiomera, handisi kukwanisa kuti ndiendese mwana wangu kuchikoro, mwana iye tinomutora. Ndine zvekare vana vekutoti ndinotoona ndega masituations sevamwe vana vatinawo kuti vaigorongosiyiwa nevabereki vavo vari mumba kuti vabereki vavo vamwe vacho vana vazhinji vatinavo vamwe vacho vane maprostitutes, vamwe vana vanenge vakatoenda vabereki vavo vanenge vaenda kumabhawa vosiya vana ivavo vakadaro. Vamwe vanogona kuti mama vangu vakaenda kubasa kana kuti 3-4 days vachisara vari vega vana mai vakaenda kumakurokoza kunodhila madheusi avo vanenge vachiita ikoko. Ndotoona kuti vana avo vatoswera vakadaro, saka ndaivatora vana ivavo kutaka kuvadzisa marights avo nekutaka kuonesana navo zveupenyu. Ndinoedza
ndinozama nepandirokwanisa kushandisa zvinhu zvandinenge ndinazvo panguva yacho iyoyo. Kune vamwewo vakutonzwisisawo basa rangu randinoita vakutokwanisa kundibatsirawo. Zvakufanira mastafs ari panapa ikozvo ndiri ndega, then ndine mumwe mukadzi arimo mukati umu. Mukadzi uyoyo aiabhiswa remurume wake achishungurudzwa, anga asisina kana tariro neupenyu. Ndokubva ndamuona ndobva angotaurawo senyaya, ndobva ndazongomuti iwe uya tishanditese, asi nini pari zvino handikwanisi kukubhadhara. Achandokwanisa kuti ndichoti kana pachibikwa tinongodyawo pano tichingokwanisa kuti zvatinoita zvatinenge zvatawana ndo zvatoshandisa, katisina hatina. Saka akabva auya mukadzi iyeye, ndobva ndachaka kushanda naye. Saka so far ndinaye mukadzi iyeye haana maqualifications ainawo, but ndine tumwe tuvana toddlers tudiki tochidokei. Saka iye ndanga chichoshanda nedepartment iroro nekuzobikawo nekundibatsirawo pane zvimwe zvinhu. Pamastructures edu tine big challenge, like right now tine one hall yatakuti hall yandikushandisa, ndo yese yandenge ndine ma-EC kusvika kumagrade 5 angu andirenge ndinawo. Saka nzvimbo yacho idiki, vana vanokwa free plus vana vacho vese vari kungodzidza vari muclass 1. Then matoilets big challenge zvekare, because matoilets acho haasi safe. Ari kutoda kutoti agadziriswe futi zvekare zvakanyanya. Mvura handitorina mvura, saka kachitoda tototiwa nemvura kauti yekubikisa, kauti waone mvura yekuti vana ava vamwe, totofanira kuti totenga mvura yacho kuti waone mvura yekunwa. Mvura tinoona panapa yemvura yekungoshandisa chete matoilets maybe nekusukoma place. Pamwe pacho ndoonawanzo wati mwana wega wega ngauye nemvura yake yekuti agone kunwa, because kune kusina mvura. Jiza ndakwanisa kunotisawo pamwana wangu ndeyekuti aiva munhu wekuti kana kunyora kana kuti anosocialize achitaurawo zvakanaka nevamwe anga asingakwanise. Mwana uyo kuti munharaunda vanhu vanosikura vachitukana vachirovana ndozvaaigara achingoita, but ndakaona kuti mwana iye atochinja, munhu wekuti akutoda kuramba achitoverenga, akutodzidzawo, akutotaurawo even English. Saka angotenda kuti zvashandura mwana even pfungwa dzake dzaaiva nadzo ari munharaunda nedzaiko zvinhu zvasiyana. Mwana akutoradzawo kuti mwana ari kuenda kuchikoro, mwana ari kuswerawo nevamwe. Kuswera kwaari kuita nemizera yake kuri kubatsira kuti munhu akuchiitawo zvezera rake zviri kuenderanawo nezera rake iye pachake. At first vana vachitanga kuuya, vamwe vacho they were selfish. Vamwe vacho vangosikatodi kutaura manyaya dzavo, vaizvita zvinhu zvavo vari private. Even kana achitodya angave maputa ake aitomadyira kumubhegi zvekutonyara, kutoti ndikaonekwa ndidya maputa aya zvinozoita sei, handisei kweri nevamwe. Mumwe achitouya kana kuti unotoona mwana kuti achitouya kana kuti asina pendi zvezva unotomona nemagara acho pakona kuti ko vanhu vakazondiona vanoti kudii. But right now ndakutoona kutoti vana ava vakutokwanisa kutouya even kwandiri kurokomunikita nini kuti anti nhasi handakutakura, anti nhasi mama vava vazondirova, dhedhe vangu vadai so, mama vangu nhasi vandirasisa pasi, vabva vadai so, nhasi ndarasisa kana mbofuga, anti magumbezi acho apera. Vakukwanisa kuya vachitaura. Uyezve teamwork yavo ndikuona kuti iri kuimprova, because at first mwana umwe aingozviita zvinhu zvake ega ari kaprivate life kake achikuita zveupenyu hwake, but right now ndakutoona kuti even vachitodya tikatovapakurira sadza, mumwe anotoona kutoti uyu nesadza rangu handisitopedza, uyu rake haasi kuguta, ari kukwanisa kutomhedurira achitomupa, akutozotofanira kutoshiya zvinhu zvedu kuti zviendeke. Akatoona mumwe achitorohwa, akati mumwe achichema, arotouya obva atotaura kuti zvoni usacheme, obva atomubata, obva atotanga kutomunyararidza. Ukaonawo mumwe anenge achiseka, anototanga kuti sikachemi kuti mukufarai, obva atoenda kwaari, obva atanga kutofara kutofara nevamwe. Saka ndikuona kuti zviri kubatsira malives evana vangu mazhinji. Uyezve vakutoziva kuti kana munhu akadai so ndakutoabhuswa. Yet one time takamboita mwana wedu akaabhuswa nastep father, baba vake mai vake vasingatozvizivi, nekuti vaibuda vachienda kubhawa, boyfriend ndo yaisara nekamwana kavo kamusikana. But kakazosvika pakutotaura kuti nini ndozvavanoita inini dhedhe wangu, vanobva vanibata mukaka, obva vati mukaka iri kukurai, vanobva vabata mabhamuzi angu vachiti zvakati. Saka ndakatoona kuti zviri kutobatsira mucommunity mangu, zviri kubatsira vana. These are some of the unsung heroes that we have in these countries. When we put people on pedestals, walls of fame, give awards, not to say that people that have received awards are undeserving, but what I'm just saying is these are the people who should be modeled and should be put out there to inspire other young women, other young men, other older men and older women even, to want to help this pandemic that is within our society. And I feel though it is a commendable deed that she is doing,
I surely hope that she has somewhere to go and offload or debrief, as we call it, because she may experience burnout, and these may be things because she's consecutively or continuously receiving or being exposed to traumatic behaviors or children that are disorderly and disorganized in their nature and their behavior, and that may harm her too in the long run. So I surely hope that she's getting the support and help that she needs, both emotionally and psychologically. At least vana vanenge vari safe and vanenge vachikwanisawo kudzidziswawo vachiwanawo kodzero yavo sevana yekuenda kuchikoro. Da ungotendawo naizvozvo ungoti kudai government yango recognize uturozisi nokuti ibasa hombe ravari kuita mucommunity medu. At least vakatwakirwa maclassrooms ekuti vana vakwanisawo kuva safe, vakwanisawo kuwana pekudzidzira vana zvinenge zviri safe, vowanawo matextbook vachikwanisawo kuwanawo zvaangofananawo nevana vari pagovernment school, vangowanawo right to education vana ivavo. Da ungotiwo government ingoti rememberwo seEpworth through Two Roses. I really feel when it comes to our budgets, the national budget, I think a lot more needs to be put into social work. We talk about drug and substance abuse, for instance, and we say it's a scourge, it's a pandemic, but where is it starting? Who is exacerbating or being the facilitators of? I know it's a whole chain, but the end user, who's the end user? Who's the facilitator? In most instances, you'll find that these homeless children, these children living on the streets, children who have run away from home are facilitators or end users of this drug and substance abuse. And you'll be shocked to find that your very children, and not, I'm talking to you as the viewer, that your child who you have brought up so well will be brought down by that child who you shunned and thought was a homeless child and had nothing to do with you. Still, we need to re-look at how children are placed, how children are raised, what children are being exposed to, and what multi-sectoral stakeholder involvement can be brought into the picture to ensure that children are raised in a way that they can contribute to the gross national development of the country and even just to themselves as individuals.